uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu. Angalau ungeniambia eti unakam, nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye mpendwa, ndio, tutaonana baadaye. Nakam mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but Thank you very much. Praise the Lord. Amen. Poleni sana jamii, wacha tuombe sasa, alafu mtasema mengine. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. SLOYA, Jehova iweke mikononi mwako. Asante kwa mkewe na watoto tunaombea. Asante kwa wazazi wake tunaombea. Asante kwa kanisa la umoja tukiwa na pastor mmoja tunaombea. Hata marafiki na majirani wote, hata Jehova ambao umekuwa akifanya naye kazi, na weka mikononi mwako. Jehova tupa papa ibada kwa sababu yeye alikuwa mshiriki wetu wa Pentecostal Assemblies of God. Kwa hiyo tuko hapa Baba kwa ibada hii, utubariki na utuinue, na Baba uguze kila mmoja na kuinua kila mmoja. Ninakataa mambo yote ya shetani na mbinu za ibilisi na madhabahu ya kiushetani ambayo inaweza inuka kinyume na ibada hii katika kanisa pale kushindwa. Bwana utuongoze, utubariki, utuonekanie. Kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini.
nini. Asante. Jamii pamoja na wachungaji ambao wako hapa na wote ambao wamefika rafiki kuomboleza pamoja nasi, tunataka sasa tualike wenye kutuongoza kwa nyimbo wapale kutuongoza kwa wimbo mmoja tunapoendelea. Tunasoma katika Injili jinsi ilivyoandikwa na Yohana mlango wa 11. The 11th chapter of John the Gospel.
Injili yake Yohana kifungu 20 hadi 26. 20 hadi 26. Mlango 11 dirisha la 20 hadi 26. Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Verse 24. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Verse 26. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? I repeat the last word. Do you believe this? Amen. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Neno lako linatuahidi ya kwamba kuna siku moja ambayo inaitwa siku ya ufufuo, ambapo wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa kusudi wapate kuungana na wengine katika uzima wa milele. Tunakushukuru tukiwa hapa kwa ajili ya kijana wetu ambaye ametuacha, lakini nyuma amewacha jamii yake. Tunazidi kukabidhi jamii hii katika mikononi mwako. Linde watoto, linde mke wake, baba mzazi na jamii yote inayohusika na mali ya Bwana iwe pamoja nao. Ukawazingire na wema wako katika kila njia na katika kila hali, kwa sababu uwezo na ushindi na nguvu na mamlaka yanatoka kwako. Tufute machozi, utufariji, kwa maana wewe ndiye Mungu. Naomba tena hata kwa ajili ya marafiki zake wengine walikuwa wanafanya nao kazi, Bwana tunazidi kuwaombea. Amani ya Bwana ipate kuwaonekania, ulinzi wako uwe pamoja na kila mmoja. Tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu ambao unaweza vyote na uko juu ya vyote. Kwa hivyo sifa na utukufu ni kwako, kwa maana tunaomba kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme amen. Amen. God bless. Pastors, viongozi wa tabaka mbalimbali na wote ambao tumejumuikia hapa kwa ajili ya matanga haya, serikali katika jina la Yesu, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hakika huu umekuwa ni uzuri kwetu sisi. Vile mnavyoona mzee anaposema hivi majuzi tulikuwa na kilio tena, nayo haya pia yametukumba. Mimi kwa upande mmoja ni wa kanisa, tumehuzunika zaidi tumehuzunika kufuatana na yale ambayo Macleans anatutendea. Hasa mimi imenibidi mpaka huwa sitoi machozi, lakini imenibidi nitoe machozi wakati nisikia Macleans ametoweka. Tunahitaji maombi, Boma tunahitaji maombi, kanisa kwa jumla mtuombee, kwa kuwa kuna miradi mingi ambayo alikuwa ametuambia ambazo alikuwa anatekeleza nasi tutazikosa. Tunahitaji maombi tusimamishe katika huu msiba. Asante. Mimi ni Jona Mabuini baba, na pia mimi ni shemasi wake katika kanisa la Leo PAG Assembly. Funga tunakisote.
Mimi kama anti Macleans nina huzuni. Naomba tuombe. Ni mauti. Kanisa kwa jumla na wasalimu katika jina la Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Sisi kikubwa ni Mungu. Bila wengi wamesema Macleans alikuwa kikubwa kuweke maombi na safari yake iwe nzuri. Tutakuja kukutana siku. Thank you. Nataka shemeji wa Macleans ana shemeji zake ambao wamekuwa wa msaada kabisa. Simameni mseme jambo. Shemeji za Macleans. Family, friends, and relatives, good afternoon. We are here as sisters-in-law and brother-in-law to Macleans. My name is Tina. I've been here with my sister since this happened. It has been a very easy journey, but we thank God that we are here today and we are seeing the end of this journey, but not the end of Macleans. We are seeing Macleans in our children and we are happy. It's not a sweet moment. I'm only thanking all of us for being here with us, for supporting us financially, and even for your presence in this church. Thank you and God bless you. Nataka niseme maneno machache ndio nikaribishe vijana na watoto. One, I'm reminded before I say anything, let us have our friends or our relatives from Yakat. I'm told they are here. Good morning, church. I'm Jessica Wera, our cousin sister so rest in peace. Bwana asifiwe tena. Mimi ningesema tu ni kusikia huzuni wakati nilisikia tumempoteza marehemu. Tunatoka naye karibu sana. Tulikuwa tunapita kanisani, alafu unapita juma moja unaingia kwake. Kwa hivyo ni hali ya huzuni sababu tunamwona akiwa. When he was born, I just left secondary school. So ni mtu najua vizuri kabisa, lakini hatuna kitu cha kusema. Ni huzuni, lakini Mungu atatusaidia. This gentleman lying here in a casket was born to me in 1979, towards the end. I was very proud of this boy, being my firstborn. I could use a lot of money from where I was working, just for one reason, coming to see him as a young boy. I could carry anything to him as a young boy. He grew up that way, and when he became himself, he went to school.
I even taught him. I was a teacher, by the way. I taught him, and he listened to me. Out of that, he performed very well from my hands as his primary school head teacher, and they joined me as school board. When he joined the school, he performed also very well, exemplary in his performance. Then he was able to secure employment because of the papers he had gathered. This took him. He was once with the Kenya Air Force. When he left Kenya Air Force, he pursued further studies and he gathered good papers. It touches me into the nervous system when I see the papers going to the soil. You can imagine. This gentleman has been a role model in my home to all the other brothers and sisters. It pains me. In fact, I say, big church people here, Reverend Anobi and the others you are here. I even went the way Ayub went. Job. He said, God, why have you left me? Why have you left me? I felt God has forsaken me for no apparent reason. But I want to say, I want to pull down and say, God does His work without direction, being directed. But back home, not in his own home alone, everybody in Vihiga County has reached this gentleman here in one way or the other. Every home has felt him. Every home has felt his presence. The needy, the poor, the naked, this gentleman has reached. There was a time I asked him, well, how are you doing this? He said, I love God and I'm a hustler. I hustle and the little I get, I cannot help seeing someone go hungry when I'm in a position of providing something. So, he has done his work up to where he is. But I'm saying it was a little too soon for him to go. It was too soon. But God has His own. I'm a teacher by profession. We know what we call a scheme of work. Once you have taught a lesson, you think it is gone. So God had His scheme and He has picked that He is required elsewhere. We have nothing to do as a family. But we are saying, on behalf of the family, I'm saying that we are releasing him to the Maker. We are releasing him to the Maker. But he will never leave our hearts. Tutamkumbuka mioyoni mwetu. Mzee Kenyatta, the first president of this country, told the British, we know what you did to us. You jailed us, did all this, but then we have forgiven you, but we shall never forget. The same, we are releasing him. I'm in the house of God. We are releasing him to go and join the angels and dance with the angels. But
we shall never forget his good work that he did, both to our family and the community. I want to assure you that he was actually an MP in making. If you go home, he was an MP in making. But God decided to cut short his life there. And we say, I think during burial, this sentence will still come to my mouth. If any hand of a human being laid in his, then we leave that to God. But if it is God who chose to have Mark at this age and at this time, we say, may the name of the Lord be praised. We thank God for giving us this boy. We thank God for the work he has done. We thank God for the children he survived with. The wife is here, there is still. We pray for the wife to gain strength. She's sometimes weak, but when we in church here, she will be prayed for, and I'm sure she will gain and take care of her family, particularly the children. And we believe that God is going to show his commitment in serving this money. Because Mark served the poor, the weak, the meek, the what, and he did his work. Finally, I want to thank all of you for joining us. I want to thank those of you who helped us yesterday during Harambe. We were able to settle a few things here and there. So we were not 100% successful, but we can say we were fairly successful. I want to end there and invite my daughter-in-law, you'll introduce the children. Oh, she has given me permission. Mark's first child, Simon, amewacha huyu mtoto. Yeye ndio msichana wa kwanza, anaitwa Vanessa Adira. Msichana sura yake ukiangalia vizuri ni kama Mark. Anasoma shule ya upili ya Kenya High. I know it, but you know, Kenya High. So Waluya wanasema ama watu wa Afrika wanasema, the first child sets pace for the others. Si ni hivi? Tunataka uende university, shike doctorate, shike professor. Hawa dada zako nao watasema jambo. Huyo ni kijana ambaye amebaki nyuma. Nataka aseme jambo. Salamia kanisa.
bad times, we still have to raise. The loss not only to Macleans family, but the entire Mr. Martin SLOYA's family is a big loss. Because Macleans was the pillar of the whole group. Our strength, in this season, it's like we are nobody. Every single night when I fall asleep, the body and that's how your prayers, whenever you pray, remember the time Mr. Martin's family. Never did wrong, never hurt nobody. All these prayers. Okay. I just have to ask to express what is happening around us. Sometimes as my father-in-law says, I just stay at the attic for a condition and not even, I don't even hear what they say. But I just hope they understand. If you see here and let us stand. Now, sometimes it is very difficult to speak to a congregation like this one, where people are so tense, traumatized, and you are told to speak to them. But we pastors have been trained. We speak even when it seems so difficult. Many times we do not talk anything about the person who has departed. We talk about us who are still alive. Because he has already conquered. Nothing will happen until the trumpet day. Now, this, when I was asked to read the word of God, God gave me a word from 1 Thessalonians. Chapter 4, verse 13 to 18. But I will not go the usual way of reading fast. We will read as we go on. And the theme I have given for those of you who are theologians, there is life after death. In other words, you can say there is life beyond the grave. Where I have mentioned to us, there was a very important information which Paul passed to the Thessalonians. Although Paul and his companions had spent very short time in Thessalonica, they were able to plant and leave a church there. And this church was rapidly upcoming. And so this letter was addressed to the concerned and new converts there. Because believers there were suffering persecution. And so Paul had written this letter to them to give them courage, comfort, and way forward. He also encouraged them to continue with such courage. And even this kind of hope. And to tell them that Jesus will one day return to take his church home. Now the young Christian in faith in Thessalonica were concerned much about what was happening and what would happen.
Kwa wale waumini wengine walikuwa wamesalia, were dying. walikuwa wanakufa. And they wanted to know, so what? Ndio walikuwa wanataka kujua baada ya kifo nini. And so Paul counts those who died that time. Paulo anasema kwa wale ambao wanakufa wakati ule As people having fallen asleep. ni watu ambao wamelala, ama kama watu ambao waliolala. In other words, if you want to say it properly in your own understanding, Na kwa chini ukitaka kueleza kwa kuelewa kwako vizuri, he meant that anyone in Christ Jesus does not really die. alimaanisha kwamba yeyote ambaye anamtumainia Kristo hafi. You may recall what Jesus said when word came that Lazarus had died. Unaweza kukumbuka wakati Yesu alipata ujumbe ya kwamba Lazaro amefariki. Because he told the disciples, Kwa hivyo aliambia wanafunzi, our brother Lazarus has fallen asleep. ndugu yetu Lazaro yualala And I go to wake him up. na naenda kumwamsha. Paul said this because Paulo alisema hivyo sababu he knew that life in Christ Jesus was eternal. alijua ya kwamba maisha ndani ya Yesu Kristo ni ya milele. In other words, those who believe in him Kwa njia nyingine, wote ambao wanamwamini do not really die, but they sleep. hawafi ila wanalala. And I can say without doubt, Na inaweza sema pasipo shauku ama wasiwasi, this young man, huyu kijana, this honorable, huyu mheshimiwa, this captain, huyu kapteni, since I knew him, tangu nimjue, I knew him as a devoted child of God. nilimjua kama mtoto wa Mungu aliyejitolea, One who feared God, ambaye alimtii Bwana, and he knew who God is. alijua Mungu ni nani. Now, let me tell you, people believe many things. Wanataka niwaambia kwamba watu waamini vitu vingi. There is even a day I went to India, Kuna wakati nilienda India and I got so sad. na nilipata huzuni, The way of what they believe, kile kitu ambacho wanaamini, and those of you who have got false, na wale ambao wanasiri. you may have seen recently. Na umeweza kuona majuzi, In India, you can form your own God, unaweza kueleza Mungu wako mwenyewe and you go pray to the God. na uende kwa ule Mungu ambao umetengeneza uovu. Sometimes even when food comes on the table, they tell a photograph of a dead person to bless the food. Na hata wanaweza ambia picha ya yule mtu ambaye amekufa abariki chakula kikiwa mezani. But recently during Corona, Lakini juzi wakati wa korona, I saw them bless their gods. niliona wakilaumu miungu zao They took most of those gods and put in the sea. na walichukua miungu zile wakaweka ndani ya bahari. Even in some African countries, Na hata katika Afrika Kusini, people believe that the dead just die, but they become living dead. na kuna wale ambao wanaamini ya kwamba wafu hufa na wanafanyika watu ambao wanaishi. This is why in a place like Nigeria, you hear them say the gods. Ndio maana wakati mwingine unaweza ona kule mahali kama Nigeria wanawaita malaika ama picha ya mtu. But according to the holy word of God, Lakini kulingana na neno takatifu la Mungu, you sleep until the day of the trumpet if you are in Christ Jesus. utalala mpaka wakati ambapo tarumbeta italia ikiwa upo ndani ya Kristo. That's why the Bible says Sio maana Biblia inasema you die only once, unakufa mara moja, and after death you wait for judgment. na baada ya kifo ni wamoja hukumu. Doesn't matter who you are, Haijalishi wewe ni nani, doesn't matter how many years you live. haijalishi miaka mingapi utaishi. The message of today, Ni ujumbe wa leo. there is time you will face it. Kuna wakati utakumbana na mauti, But you should prepare your life after death, ulikuwa lazima, lakini lazima uandae maisha yako baada ya kifo. where I told you we will read. Mahali ambapo niliwaambia tutasoma, Paul says in verse 13, Paulo anasema katika mstari wa but 13, I will not have you be ignorant, brethren, concerning them who are asleep, that you sorrow not, even as others who have no hope. lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Which means when you know that there is life after death, Inamaanisha kwamba ikiwa unajua kuna maisha baada ya kifo, you can sorrow because of missing the person. unaweza huzunika sababu ya kupoteza But mtu. then you have hope that this person has gone to inherit. Lakini unatumaini ya kwamba mtu huyu anaenda kulini. When I went to Umoja one day, Siku moja nilipoenda Umoja, and I met this young man, nilipokutana na ndugu huyu, he was so joyful.
will God bring with him? Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawalete pamoja naye. Now, God has promised, Bwana ameahidi, that if you know him, ya kwamba ikiwa unamjua, if you believe in him, ikiwa unamwamini, if you have repented and converted, na ikiwa umetubu na umegeuzwa, you are waiting for his coming, unangoja kuja kwake, you don't die. haufi, He will take you with him. atakuchukua pamoja naye. Verse 15 says, for this we say unto you by the word of the Lord, that we who are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them who are asleep. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, katika hakika hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti. Meaning if you die in Christ, Inamaanisha ukifa ndani ya Kristo, during resurrection you will come up first. wakati wa unyakuzi ama wakati wa ufufuo utatangulia, And you will have to meet Jesus first. na watakutana na Kristo kwanza. Verse 16 says, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of Archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise fast. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na maandiko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. They will rise fast. Watainuka kwanza. Then those who will be alive that time, Na wale ambao watakuwa hai wakati will huo, rise after this one. watainuka baada ya hawa. Sometimes when I'm going to preach where somebody did not know Christ, Maana wakati mwingine niliambiwa nihubiri mahali ambapo mtu alikuwa hamjui Kristo. I go fumbling because I don't know what really to say. Ninaenda nikiwa wasiwasi, maana sijui cha kusema. But for such a one, Lakini kwa sababu ya huyu hapa kwa I huyu, stand with courage ninasimama na ujasiri, because I know kwa sababu najua where he is gone. mahali ameenda. And I want to tell us, Nataka tuambiane, if you are still gathering, kama bado ungali unasubiri, please come to Jesus. njoo kwa Yesu. Verse 17 says, Mstari wa 17 then unasema, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na vivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. We shall go with God. Tutaenda na Mungu, We shall go with Jesus. tutaenda na Yesu, And we shall dwell with him. na tutakaa pamoja naye. And he writes in verse 18, Na anasema katika mstari wa wherefore comfort one another with these words. basi farijianeni mmoja kwa mwingine kwa maneno And haya. so say I'm comforting you. Kwa hivyo mseme na kufariji, Family members are comforting you. familia na wafariji. Mine is a simple one. Yangu ni ya rahisi To tu, pass an information to all of us gathered here. kuleta ujumbe kwetu sote That tuliokongamana. you cannot change anything about your life after Hakuna tena linalosindisha maisha yako. Hallelujah. Utapitia mawimbi makali. What we are seeing now, Hata yale kama yale tunayoona leo. everyone is asking, Mahali kila mtu anauliza, what happened? nini ilifanyika? Why did we not go to see him? Kwa nini hatukuenda kuona hospitalini? What might have beaten our son? Nini inaweza kuwa Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tumekusanyika mahali hapa Bwana kwa sababu ya pasipo msaada wako. Naomba katika jina la Yesu utusaidie Bwana, tunapoishi maisha haya tuishi tukijua hatimaye tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Bwana, tunaomba utusaidie. Asante kwa familia, asante kwa mke ambaye amewachwa, asante kwa watoto. Hata wanaweza kuwa na maswali mengi, lakini Bwana, tunaomba faraja zako ziwe pamoja nao. Jehova, uwatulize. Jehova, uwatunze, uwakumbatie.
wakati huu Bwana anahitaji kusimama, anahitaji kupeana mwelekeo, anahitaji Bwana kusimamisha familia. Tunaomba katika jina la Yesu, Bwana umkumbatie, Bwana usaidie, faraja zako ziwe pamoja nao. Asante kwa wale zake wote, asante kwa marafiki, wafanyakazi wenzake, watoto wake mahali wanasoma. Katika jina la Yesu tunawaombea. Wewe uliyeanzisha kazi njema katika maisha yao, katika jina la Yesu utaikamilisha kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa nia nena tunamwombea, zidi kuinua juu ya mataifa, kutumikie kama chombo kwa ajili ya kanisa lako, na katika jina la Yesu Kristo tumeamini sote na kuomba. Amen. Tupigie Yesu makofi. Tusimama, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kuza jina la Yesu. Hata bunge liko katika bunge fellowship. So wewe na hisi yako utashinda. Mama mjane teki pole. Na kabla sijakuja kwa hoteli, ANC ndio chama ilikuwa ya Captain SLOYA. Kuna watu machairman wametoka Nyeri. Wengine wao mnaongea kila wakati mnasema ANC chama ya Iga, chama ya Waluya. Wale wametoka Nyeri, Murang'a, Central, Mount Kenya wote, Coast na kila mahali. Hebu tuwewe mikono, tusimame kweli. Afio ahia. Na ile ofisi ya mkubwa hawapati leader. Unaona mama yule anatoka Nyadagwa. Oh, Nyeri, she's from Nyeri and others. Ofisi ya mkubwa iko hapa. Wakina Sylvia Mdasi you are here. Those of wametoka Madari kwa ofisi yenye SLOYA alikuwa amekaa. Mimi nikisimama hapa kama mama na kuambia mama mwenzangu Teddy, may God give you the grace, the wisdom to withstand. We will talk, we will say all sorts of what, but God is there for you. He will take charge of you and your children. I know Macleans as your children behind. God will give you the wisdom and ask for that wisdom. He will give you. Baba, Mzee Mwalimu, you talked, I felt like crying. Maybe you did see me, but I felt like crying when I was. And you got a job. Na nikakumbuka wimbo Maragoli walikuwa wakiimba. Shetani yako azinguru. Amen. Yesu kile. Wamaragoli wanasema mahida kumbu. Kule nilizaliwa wanasema mahida kumbu. Na ndio hiyo. But God is the only answer. SLOYA, KDF called him a captain. As in ANC, he has been one of the foot soldiers. We've lost. There he lies. We release him to God. We release him as he goes. A general never dies. We know he's in heaven. As we are mourning here, he's laughing at us, and even he's just praising the Lord. Na sisi tunalia. But Mungu aturudie kwa niaba ya watu wa Vihiga County wote. Kwa niaba ya ANC National Office, kwa niaba ya watu wa Sabatia, kwa niaba ya kina mama na vijana wa Vihiga County, nimeleta rambirambi. Tumepoteza kijana ambaye alikuwa shupavu, and I know God is with us. Thank you very much. Mheshimiwa wa area Banalaba, umeongea umesema uko wewe na sisi tuko ANC. Tuko wapi? Maana ANC ni nini? Watu ndio wengine hawajui. Amani National Congress. We are people of peace. We preach peace. We preach the gospel of peace in the whole country
Last Sunday, the Sunday the SLOYA was Tuesday. Tulikuwa church, and I noticed his absence, and I didn't know that was the time SLOYA was in hospital. We came to learn later. Sisi tunatembea kama the whole country, tukihubiri injili ya amani, tukihubiri economy ya Kenya. Sasa ndio anaongea mambo ya ekonomia, tunataka uchumi uendelee vizuri, watu wa Kenya waweke pesa kwa uchumi. Baba, wewe ni mtu wa baba, tukataa. You are the chairman of ODM in this. You are the chairman of ODM in this county. Lakini baba, enda mbia baba, tunapenda yeye, tuliimba tiki chana. Tukaimba, sina mnaimba. Tumesaidia baba 2007, 2017. Sisi tunapenda baba, tunapenda yeye. Baba has done a lot for this country. Lakini baba mzuri, kijana akifika kama huyu kani mbinguni utaweka kuweka kwa nyumba yako. Si unampea Simba. Anaoweza Simba dada. Tunapatia Simba. Baba peana Simba, tunapenda baba. Baba akipeana kijiti kwa mdawa jina hivi. Tunajalia yeye, anasema baba tutamwekea roho yake kwa ndani. Baba namtaka. Namna hiyo. Tunapenda baba. Tumeoa huyu msichana kutoka nyakati. Si wewe? Si mali yeye. Unajua anakuja yeye. Huyu ni msichana yetu. Na watu wanyoa sisi tunampenda. Na tunaomba mwanadamu shika huku. Na yeye atakushika huku na tutembee Kenya nzima. Tutaki kusikia mambo ya ODM, tutaki kusikia mambo ya nini, tutasikia tusikie ndio ameingia state house. Sina mnai amedumisha amani. Kani ya bwana. Simulizi. Never let us tell you. Mkubwa hapa, ndio mimi nilikuwa msichana mbele. DNA ilikuwa hapa ya PhD. Na tulikuwa tunakuja hapa kwa mashindano. Sisi tulikuwa tunaenda huko PhD, tunaenda Ulaya. Na tunakuja tunakutemea hapo. So, I'm at home. Mungu atubariki na muende mkue soja suku sana mdawa. Mungu awabariki, muende mkue basa na suku mdawa. Mhubiri amani katika Kenya yote na tukitembea Kenya, we need your prayers. Nikitembea Vihiga County, I need your prayers. Sina mna hivi? Mungu atubariki wote. Na kukienda ule Vihiga mrembe, na saa kulindi kuza, kulikogenda, kuza kumaliza the life, maandalizi uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio. Tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati.
Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kulea, usingizi na kutamani, kushoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma, jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na ibag sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, taonana baadaye. Oh, safiri salama. Alikuwa anakaa kama baba yangu. Niona simu yake, nilikuwa nashika, analiza boy, uko aje? Anambia niko sawa. Anambia tukutane town. Sasa mimi sijui nitafanya aje huko. Niye kwa maombi, sababu hata hiyo namba yake si kama nitavuta kwa simu. Sasa mzidi kutupea maombi kabisa. Thank you. May I salute everybody who is present. Praise God. Praise God again. To me is a big sorrow to lose my brother Macleans. I'm the immediate follower to Macleans. Now in this family, we live in unity. Macleans being our pillar. Now we are going to miss him very big. Macleans nimempatia heshima yote. Macleans amekuwa nguzo yangu, amekuwa msaada wa karibu. Macleans ni peacemaker. Jambo. Mirembe Mwos. Mirembe Kandi. Mirembe ja Macleans. Mirembe ja SLOYA. Now I want to tell you one thing. This gentleman we are laying to rest today is more than a brother, is more than a father, is more than a friend to so many people. Huyu jamaa wakati alikuwa anataka kuanza shughuli ya siasa, aliniita na akaita baba mzazi, akatafuta ushauri, sababu sisi tumekaa hapa nyumbani tunaelewa kona zote. Kidogo mzee hakutaka, lakini mimi nilisema tutaendelea. Nia yake haikuwa kwenda kutafuta pesa kule bungeni. Nia yake ilikuwa kusaidia wale wasiojiweza katika jamii, na ndivyo alivyofanya na pesa yake kidogo ambayo alitafuta kwa jasho yake, na akaileta ndani ya watu wanyonge katika jamii, na nyote mnajua, si ndio? Si alifanya hivyo? Macleans hajakuwa mtu wa mipaka, hajajua mtu mdogo katika jamii, hajajua yule mkubwa. Alikuwa anashirikiana nao wote kwa karibu sana. Kifo chake kimewacha pengo kubwa. I'm told mashemeji wetu wamekuja from Nyakach na tunataka tuwape mahali watakaa. Abako asibi tu wakuza na baramu beto. Ibo wakuha ekejo mukebe hano. Sigawe ndio. So hii hema, kama wewe ni mwenyeji wa hapa, tafadhali simama. Mashemeji wetu kutoka Nyakach waketi hapa. Our security team, tafadhali munisaidie kwa hii hema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Macleans anaenda. Na neno la muhimu hapa, tunamshukuru Mungu. Commissioner Kedogo, karibu. Anasema anaenda kwa shughuli zingine za mazishi. Mkutano ambao umeandaliwa na kanisa la PAG. Mke wake SLOYA pamoja na wazazi na jamii nzima na wote ambao tumekuja kuomboleza mpendwa ambaye ametuacha kwa ghafla, ni wasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwa hakika tumepoteza.
Mzazi anaposomesha mtoto anatarajia aweze kusaidiwa, na pia ukisomesha mtoto ambaye ni barubaru na anatembea vizuri na anaendelea vizuri, unafurahia ndani ya moyo wako. Kabla uone matunda yake vizuri, kisha age, mzazi unabaki umehuzunika sana sana sana. Kwa hivyo ningeweza kuambia mke wake SLOYA, pole sana, jipe moyo, simama naye Mungu. Mungu ni Mungu wa wajane, ni Mungu letu la EAG, jamii na familia ya mpenzi wetu, rafiki yetu, ndugu yetu, Mheshimiwa Captain Macleans IGANZA SLOYA, abazi koko bohendo mugoye bayambora mirembe moshi kutanga kwa niaba yangu na familia oreti lirigine nene mugize umwami mate igira litizwaho ya bwangu lya mwami Macleans bayaza msiasa wahamba na hala kuba bali na zuri koko nana makuba manyingi kwagenda isabatei zose ibena lidara lya farekara yari umurai yari n'umwoyo gwokonyi kalimana waduka ku yakahana MCA Wadanga, karibu. Asante kanisa ambalo limekalia ibada ya mazishi ya rafiki yangu mpendwa Macleans. Familia ikiongozwa na mama mjane, mama Paul, na waombolezaji wote. Baya mborake mrekane, huyo ni kiongozi mrekane azasi omena bandu bana abasiomi bosi mbachiriza mrembe bosi njerizi kumrembe bosi mudasia usingirizi ndima n'oboroti kilo n'ingiri kujaga kumoro ombogo morobona Macleans yari mundu imirembe tibura mangana baba. Asante zibana ngaziara. Mimi ni MCA wa Wadanga, na mimi nilikutana na Macleans in the year 2014. Macleans nilipatana naye town wakiwa na Ben Mulindi na Chanzu Vincent, na aliponiuliza mimi naitwa nani, nikamwambia naitwa Zia, akachukua namba yangu ya simu. We have been great friends since 2014 to date. Mimi nimeenda Nairobi, nikifika Nairobi napigia Macleans, anakuja tunakaa naye, ananunua chai tunakunywa. Saa ingine ananiambia tuende kwa nyumba, mimi naenda tunaona mama Paul na watoto wake kwa nyumba. Na mimi nimetembea na Macleans sana. Muchangarange chekebe bisangwa mzimbazitie zidanga malere nogo kibitoroka nakutane waine benile mejisu omoki anachakwa nakaricho kokone uyazine mirembe. Ndege akaniambia niende Nairobi, na advice akaniambia mimi niende kuregister kama independent candidate, na akanipatia pesa za kwenda kufanya hiyo. Na hata Macleans akaongea na Chanzu, akaongea na Ben, akawaambia raundi hii hatupigi kura yetu hapa Nairobi, tunaenda kupiga kura kule nyumbani. And believe me you, Macleans voted number 1.
Kwa majina naitwa Morris Imbale Ayesi. Na mimi nasimama hapa kama rafiki wa marehemu Macleans SLOYA. Tumeongea mambo mengi sana kule Nairobi. Kuna auntie alisimama hapa wa SLOYA, kuna ndugu ya Clement, ndugu ya Maclean. Wakati Maclean alituacha, sisi wote tulikuwa kwa hospitali. Tulishindwa tufanya nini? Semeji yetu Terry analia. Tunashindwa, Mungu, what is happening? Mimi nataka kusema tu kitu moja. It is very painful kumpoteza Mheshimiwa Maclean. Sisi tulianza hii safari ya Sabatia. Tulianza 2017. So let your life begin. This is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Na alinisaidia sana. I know we'll meet again. Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Kaylee Baraka. I'm 11 years old. I'm the son of Mr. Macleans. He used to take me for outings, he used to pay for me school fees, he used to take me for outings, he used to pay for me school fees, he used to often take me to children homes, and his death is just painful for me. So my name is Bar. Good morning, everyone. My name is Vanessa Adira, and I was the firstborn. Thank you. My name is Eileen. His Excellency the Party Leader, all dignitaries present, Sabatia community, my dear family and friends.
Mrembe mosi. Mrembe kandi. Mimi nikisimama hapa, mimi ni mke wa Macleans, and I'm very sad. I've lost my partner, my planner, my friend, my supporter. But it has not been easy. Ever since Macleans fell ill, I was with him throughout. I met Macleans back in the year 2008. We were both students at the University of Nairobi. I was pursuing a different course, and he was also doing another course, but apparently we lived in the same estate. That was Umoja back then. So we would meet in the evening at the bus stop while going home or coming back to school. And also while waiting for our evening classes, we would meet outside Taifa Hall. So slowly by slowly, we developed interest in each other, but I didn't take it seriously because that time I was not focusing on marriage. But with the frequent meetings at the bus stop, in school, one thing led to another and the rest became history. So I've lived with Macleans for over 10 years. We got married. We are blessed with 3 beautiful girls whom have been introduced. And for the 10 years I've lived with Macleans, he was a loving and caring husband to me, and a dedicated father, loving father to all his children. He loved them dearly. He was a strict disciplinarian, having come from the military, but that didn't make him a good father or a bad father or a bad husband. He loved us deeply. He made sure we were comfortable, our lives were very comfortable. And as I stand here as the wife to the late Macleans, I want to promise him that all his children will shine the way he would have loved. I want to make sure they get the education that he intended for them, all of them. So I just need the support of my family, the family of Mr. Martin's lawyer, the family of Mr. Hippolyta Zobunga. I need your support. It's not an easy task. Macleans has left at a very tender age. At 42, it's a very tender age. He still had a lot of ambition, so many things to achieve, but we leave it all to God. I want to talk briefly about Macleans' illness. So, Macleans is an ardent gym attendant, and he always encouraged me to join him in the gym. Sometimes he would even pay for me the gym, but I was not so faithful, so he made sure he wakes me up very early in the morning, although sometimes I would disappoint him by not joining him, because he used to wake up at 3:30 a.m. so that by 4 a.m. he's already at the gym. So, but I was not so faithful on my side. So for the 10 years I've lived with Macleans, over 10 years that is, Macleans has never been sick. I've never seen him so low in bed. I have never seen, maybe just a small cough, a small flu, but being admitted in the hospital, I have never seen. And having had the military training, Macleans, even when he was in his last days, when he was not feeling well, he could never admit to me that he's not okay. So on the 10th, I think it was on Tuesday night, 10th August, I realized he had an uncomfortable night.
So, but still he woke up at 3:30 and went to the gym. So when he came back to freshen up and prepare for work, I told him, make sure you pass by the hospital, you be checked, even if you are not sick. As a medic, I can sense that you are not so okay. Unajikaza too, but just pass by the hospital and hear what they are saying. So he took his girls, dropped them to school, but then again I asked him, have you gone to the hospital? He told me, yeah, I'm at the hospital. I was at work. So I told him, you get checked up, do the test that the doctor has ordered, then you let me know. So I kept calling him. Daktari amesema nini? Then he updates me. So I told him, okay, just take the medicine. I'll see you. I will come to the hospital. So I requested for some few minutes to rush to Nairobi Hospital from KNH where I work. It was around 1 by then. So when I called him, it reached a point now I was calling him Muhesh. So I told him, Muhesh, I'm coming. The next thing he told me, key a bedroom liweka wapi. So he had already left the hospital. He just told me, I have some meetings back at home. I'll take the 4 p.m. flight. So I said, okay, but make sure you carry the medicine that you are given by the doctor. So I just told him it's okay. So come Friday, the 16th August, I was still at work. I was called by the younger brother of Macleans, Nelson, and he asked me, Mama Pal, umeongea na Muhesh? So I told Nelson, yeah, we talked in the morning. There were some transactions he wanted me to do for him, and I did them at 7 a.m. And he told me it's fine. Then he asked me again, hebu mpigie simu saa hii muulize ako wapi. So when I called, it was around 3 p.m. on Friday the 16th of August. I asked him, Muhesh, uko wapi? He told me, niko tu nyumbani, niko shughuli zangu. Little did I know he was already admitted at Kisumu Specialist Hospital. So I asked him again, are you sure you are at home? He told me, enyewe, niko hospitali, sisikii vizuri, but niko sawa, I'm getting treatment. So I told him, if I can't get an evening flight Friday, first thing in the morning tomorrow Saturday, I'll be in Kisumu. I was in Kisumu by 9 a.m. on Saturday. So he was treated Saturday, Sunday, Monday, got cleared. So we left Kisumu at 7 p.m. on Monday. We arrived in Nairobi. It was upbeat. We were with Mheshimiwa Dominic Baraka, and he can attest to this. Macleans was upbeat from the hospital. So we continued with his treatment. I was monitoring all we call them vital signs. I made sure I take his oxygen levels in the morning. I prepare his breakfast, then I leave for work. And I also told him, please, don't go for many errands. You need to rest. You are just from the hospital. So he assured me I'll stay in the house, but nikiboeka, I'll take a walk, which he did from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. He could stay in the house up to around 11. Then he leaves for his errands and meeting people here and there. So come Saturday, I think it was now 20th, he left very early in the morning. I think he was going to meet several people. He came back at around 4. He looked tired, but being the soldier he was, alikuwa anajikaza. So he told me, Mama Pal, see, we can just drive somewhere and just stay somewhere. Come back later in the evening.
I was like, okay. So he took the kids. He drove us himself. I even asked him, are you able to drive? He told me, yeah, I'm fine, I'll drive. So we left for wherever we were going. Upon reaching, I was ahead with the children. He was still behind looking for parking and all that. Then as we were climbing the stairs, I was called by the guards at the mall where we were. They asked me, madam, wewe ndio kuna yule mtu? So I looked behind and saw him leaning on the wall. I quickly rushed down the stairs and we sat him down. I requested the guards to assist me with a wheelchair. He was telling me, Akinyi, siski poa. He repeated it 3 times. Akinyi, siski poa, siski poa. So they assisted me to wheel him on a wheelchair to the car. I took the car, drove to my sister's place, dropped the kids very fast, and rushed to the Nairobi hospital. Upon arrival, he was walking. He had now recovered in quotes, and he told me, we just go home, I'm now fine. But I insisted. I told him, just 30 minutes ago, you didn't look fine, so let's just get in. We convinced him with the doctor. He got admitted on Saturday evening. They ran several tests and gave me the results of some. So he stayed in the hospital on Saturday, Sunday, Monday. I was there throughout. I could report to work, then request for permission and go to stay with him until Tuesday. Tuesday at 1 p.m. One of his friends has just said here that he talked to him as late as 12 noon. Macleans left us at 3:30, meaning by 12, he was somebody who was talking. He was on phone, Facebooking, WhatsApping, and he was just talking. So the doctor came and told me, madam, we are now ready to start what I want to do. It's a very short thing. Within 30 minutes to 1 hour, I'll be done. And then you can stay with your husband. We started at around 1:30 p.m. He explained to us what he was doing. I was very confident. Being a healthcare worker, I was very confident in Dr. Waweru Munyu, because he's a doctor who is a chest specialist for the last over 20 years. So he's somebody with so much experience. Even in the procedure that he was going to do, I was not afraid. I was not shaken. We had confidence in him. So he started at 1. They sent me out of the room. It was not theater as it is being alleged. There was no cutting being done anywhere. It was just visualizing inside the lungs. There was nothing to be cut. That is why we were very confident. So before he started, he told me, Macleans himself told me, go to the lab and make cash payments for some of the lab tests. So I took my time. I left them starting. There were 2 doctors and 2 nurses. I went to the lab. It took almost 1 hour. So when I came back, Clement had already arrived from Kisumu. Nelson was there, and his wife, Mama Holder. We were all there waiting. So I came back from the lab. As I was approaching his room number 9, HDU, Nairobi Hospital, I heard somebody shout, resuscitation. So I looked and I wanted to confirm, is it his room or it's another room? So I checked and it was room number 9. I ran out because
being an ICU worker, when you hear resuscitation, so many things ring into your mind. So I left. I went to the waiting bay and covered my head. I started praying. My brothers-in-law who were there didn't know why I was doing that. I didn't talk to them. I didn't tell them anything. They didn't know why I was covering my head and just saying my own things. I did that for almost 30 minutes. So I went back to check again. Everybody was running around. The medical team, they were all running around, bring this, bring that, get this. It was a scary scene. It was not a nice scene. I was shaken. So they did another 15 minutes running around. Finally, I saw them coming towards me where I was seated and told me, "Mama, come." The look on their faces told it all, but nilijikaza, I started walking towards them. They were like, just come, we talk, we tell you. I was now getting annoyed. Where is he alive? Is he talking? What has happened? So the moment the doctor told me, come and sit down, all hell broke loose. Because when somebody is being resuscitated, then you are told, come and sit down. That was the end of their story with me. I knew all was not well, and it was not a nice scene. My brothers-in-law were witnesses. So that's how we lost Macleans at 3:23 p.m. on 24th August 2021. May his soul rest in peace. But I still assure him that all your children, Macleans, will get the life that you intended. We will struggle to ensure that they go to school. So before I end my short speech, I would like to thank several groups of people who have stood with us, who have been there for us from when we started this painful period. So the first group I want to thank, before I give the vote of thanks, I would like to recognize the presence of my friends and former classmates from the University of Nairobi. Wherever you are, just stand and wave. Thank you. My colleagues from Kenyatta National Hospital, wherever you are, just stand and wave. Thank you. Special thanks go to the NC Party and Leadership Honorable Musalia Mudavadi and all the MPs. Ministry of Mining and Petroleum, led by the Honorable John Munyes. NSSF, my in-laws, my father-in-law, Mzee Martin SLOYA, for the support all the way from Nairobi to here today. My colleagues from KNH, my friends, Macleans friends, and not to forget my family, my sisters and my brother. Thank you very much for standing with me through this difficult period. And not enough, my cousin Jessica, my auntie Rispa Nyamwaya, thank you very much for standing with me. I cannot mention everybody, but Anondika wa Kirima, wa Kizungu, kwa musari nyumba nene. Na wasingawe na kwa milindi. Jizo kutanga kewo. Wako kutanga wangu yaliyo jaberai. Yaliyo diako wapi? Yaliyo. Haya tumuone. Kuja. Neli. Basi kwa temoko
from where we began. We started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you home. Asante sana, nimepata idhini kutoka kwa mkuu wetu wa PAG General Superintendent kwamba nitasimama hapa na nitapeana tu nafasi kwa watu wawili watatu, sababu pia wao wanataka wamtangulie wengine pahali anaenda kuhubiri. Ndio baba. Na kabla sijasema lolote, nichukue dakika ya kwanza kabisa kwa niaba ya wanachama wa ANC wote na marafiki kutoa rambirambi zetu za kiroho kwa Madam Teresia, Mzee SLOYA na jamii yote ya Macleans na hata ndugu zetu kutoka Nyakach. Tulikuwa na mzee kwa boma kule Nairobi. Tunasema pole kwa kupoteza kijana wenu, kipenzi wenu na pia kipenzi cha ANC. Kwa hivyo kabla sijasema langu, nataka nitambue kwamba hapa kuna wajumbe. Nitaanzia hapo. Kuna Mheshimiwa Sabula, anaweza kuunga mkono. Mkono tukuone. Asante sana. Niliona mjumbe Mheshimiwa Shinali, mjumbe wa Ikolomani. Watapata nafasi kuongea baadaye. Mjumbe Jirani Jimose, mjumbe wa Hamisi, asante sana. Mjumbe mwingine ambaye yuko Mheshimiwa Mboko, Mheshimiwa Alagwa, mjumbe wetu wa nani, kuna mjumbe haya, Mheshimiwa mwenyeji, Mheshimiwa Agori, mjumbe najua tulikuwa na ambassador Bibisia kwa hapa, tuko na former governor Bwana Karanga. Isitoshe pia tuko na waziri wa mines yule alikuwa akikaa na mheshimiwa na Macleans, yeye akiwa mkubwa wa Macleans. Mheshimiwa mwenyewe yuko hapa, najua atapata nafasi yake ya kunena na mke wake. Asante sana. Kwa hivyo kwa sababu tuko na muda mfupi, ndugu Lihanda, niruhusu tu nilete senators wawili. Dakika moja nitasimama hapa na rungu nyuma yangu, kila mtu apewe dakika moja, alafu nimwalike gavana aseme kidogo, alafu tumalize nikimleta ndugu yangu Moses Zakaranga. Mheshimiwa Kane. And I want to say this, the people of Sabatia, Poleni, this boy was a gift to you. This boy was a gift to you. A selfless leader. Shindu shinze nyanzi, lakini tanda bora kwa saa mukholi bula mmeniguza roho wazee. Kuangalia kwa familia ya Macleans.
Hamala Amerika. Mwimo Command Badiano Hamala Amerika. Murera Mwana Khuluya. Kumukasi na Khuluya. Mumutangasi na Amerika na fanya kusumukasi na Khuluya. Inze munana na mukimira mukhono mwana mwana. Out his hand. Because he's replacing a brother who was selfless. And we want selfless leaders. Leaders who will make a difference in the lives of the people that elected. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, we have a lot of respect for you. Wewe kama ungekuwa mwizi sasa ungekuwa mabilionea na mashamba maelfu na maelfu za eka. Wengine wameingia kwa serikali juzi, ukisikia mara wako na mashamba 1000 sijui eka 1030, wako na helikopta 5, but this boy of ours, our son, he was in government for many years. Malala pia ameenda paka Bungoma. Asante sana. Asante party leader kwa kunipatia fursa hii. Mimi kama senator wa county ya Kakamega nimekuja hapa leo kuomboleza na familia ya SLOYA. SLOYA alikuwa rafiki yangu sana na tulifanya naye mambo mengi sana. Vijana tubeni kidogo. Huyo ni mtu wa asante. Na mimi nimekuja tu kusema pole kwa familia kwamba tumempoteza rafiki. Mimi kibinafsi nimepoteza rafiki. Na kuna mambo mbili tu ningependa kusema alafu nikae chini. Jambo la kwanza ningependa kusema kwa familia kwamba unajua vile SLOYA ameenda, ni lazima tuseme pia ukweli ile mambo alikuwa ametuachia nyuma. Mimi kama rafiki yake tulifanya biashara na mheshimiwa SLOYA. Na kuna biashara ambayo tulikuwa tunafanya ambayo bado kuna mambo yake ambayo inafaa itoke kwa hiyo biashara, ingefaa nimpatie pesa hizo. Ningependa Clement na mke wake baada ya matanga haya mnitafute, tukae chini tuambie hiyo pesa ya serikali ya Vihiga County na mimi binafsi nataka kutoa shukrani kwa wale wote ambao wamekuja hapa kwa matanga ya leo. Mimi binafsi nimekujua Macleans na tumekuwa pamoja. Ni kijana ambaye amefanya kazi nzuri sana. Kwa hivyo tunahuzunika kwamba tumempoteza, lakini tunasema Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Asante sana. Nataka niwaombe kitu kimoja. Nataka niulize swali. Uliza. Bwana Mdamba. Nataka niulize swali. Murambula. Na Muranjiba. Muyai wakuhereka huyu. Yari mwimili no? Naraba mwimili mariga yara manyi mimake. Heshima. Discipline. Yara manyi mimake. Sigabe ndio. Muteba moyo gwange nende moyo gwa Macleans. Niba kweli mwari mwamuyanza na yale mundu wa heshima. Wala kuzundiza hano. Numuyanza muhulizi waza kumuroma nende heshima. Sigabe ndio? Sikuhuri? Haya, sasa kabla sijamaliza nataka nimwalike ndugu yangu tena Mheshimiwa Senator Moses Masika.
Asifiwe tena. Mjane wa kijana yetu rafiki yangu Macleans, familia yake yote akiwemo babake na ndugu zake, gavana wetu wa Vihiga, masenators wetu walioko hapa, wabunge na my brother Musalia Mudavadi. Nimekuja hapa pia kuleta rambirambi za familia yangu. Vile mnajua mama watoto wangu anatoka hapa kwenu hapa Ebwali. Nimeleta rambirambi za watu wa Bungoma. Nimeleta rambirambi za chama cha Ford Kenya. Nina jambo mbili tu. Kwanza ni kumuombea kijana yetu Macleans who has left us too soon. A young man with extraordinary promise for the future of our community, our county, our country, and above all, his family. Yes. Macleans ameenda, na hiyo tunaachia Mungu, kwa sababu tunajua Biblia inasema kuzaliwa ni bahati, lakini kifo ni lazima kwa sisi zote. Sisi kama viongozi wenu, nataka kuwaomba watu wetu. Everybody must have a primary constituency. That is true. From where you can leap to go and negotiate and talk to others. Na nyinyi kama jamii ya Mlembe, nataka kuwaomba vijana wetu, jambo la kwanza, muwe na silaha ya siasa, na hiyo ni ID na kujiandikisha. Ya pili, mjue ya kwamba sisi tumeungana. So there is no point to preach to us again ati unganeni. When you see us together, we are not together by way of accident, we are together by political purpose. Yes. With a proper finding that we know where we have come from, we know where we are, we know where we are going, and we know what we are looking for. Na tukiwa na nguvu zenu, hakuna kitatushinda. I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye.
I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still nimeandikiwa masiku yenye kuchoshwa. Ataruka kwa mfano wa ndoto asionekane, naam atafukuzwa kwa maono ya usiku. Jicho lililomwona halitamwona tena, wala mahali pake hapatamtazama tena. Watoto wake watataka fadhili kwa masikini, na mikono yake itarudisha mali yake. Mifupa yake imejaa ujanani mwake. Funga macho na tuombe. Malize kusali. Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu, tumesimama kwa muji wa mheshimiwa ambaye anaitwa Macleans. Umeweza kumuita na yameweza kuitikia. Nasi tuko na mwili wake ambaye tunajiandaa kwenda kaburini. Ninaweka mke ambaye amewachwa akiitwa mjane, pamoja na watoto ambao wameitwa yatima. Yesu, tunapoanza gwarida hii wale pamoja nasi, ninakuja kinyume cha mtu ambaye uliye mtakatifu. Tumetembea na gwarida ya mheshimiwa, tumefika mahali ambapo kaburi imepasuliwa, na zaidi ya yote ninaweka wote ambao wametembea gwaridani mikononi mwako. Kuna baraka mkono ushindu kadiri kwa kumbatia. Utabariki hata kaburi, utabariki hata mwili wake. Naomba nikijua ya kwamba utabariki kila mmoja. Na yale sikomba Kristo kadiri kutuombea. Na katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa. Ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Ni hao uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kulea, usingizi na kutamani, kushoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma, maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba, jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBag sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio.
Nimehesabiwa pamoja nao washikao shimoni. Nimekuwa kama mtu asiye na msaada mikononi mwa waliokufa. Nimetupwa kama walalao makaburini. Hao ambao wewe huwakumbuki tena wametengwa mbali na mkono wako. Mimi umenilaza katika shimo la chini, katika mahali penye giza vilindini. Adhabu yako imenilemea. Umenitesa kwa mavumbi yako yote. Wanijua umewatenga nami. Umewafanya kuwa chukizo kwangu. Nimefungwa wala siwezi kutoka. Jicho langu limefichika. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuiusha. Lakini hatutangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake ya mbinguni. Nachigiraga kuyaze Nyasaye okubugura mwoyo go Macleans. Nachigira yi Macleans watura kuloba kunyibukira nyakuloba baba kuloba ruguci nirigoke kurigoke no mwoyo ko Nyasaye umurombi gwebe na bose kobore. Amen. Nyasaye na mwana Roho Mtakatifu bagagirigara mitoze yagokonya mukibala muno yagokora ibindi binene ibintu bya yakogiye binasaba bimwemele anora ubwami mwigoromura amenye muri soselahe bana bareki bagasizwe umugize go gasizwe na bose banore mirembe nasaye kubicyano SLOYA hewa mukono gumwana umuntu gwaremu nasaye kubika kweloba na ibintu nasaye kubanzeri bokora mangana gabamarahe korolekana nigenda niyo nasaye. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow who you are. So follow who you are, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. Oh, this is not goodbye. I know we'll meet again. So let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home again.
again. Music. It's not good enough for me not being here with you. Oh. It's not gonna work for me. Nobody can equal you. Yeah. Yaliyopita si ndwele, tuyangoje yajayo. Najaribu kusonga mbele, mawazo kibao, na hata kama niko na mwingine. It's not I saw you in my dream, and every single night when I fall asleep, cause you are unforgettable. Why did you have to go? Ooh. You never did wrong, never hurt nobody. Swali kila siku je uko na nani? But can we just talk cause I need somebody? Okay. Where you now? Tell nobody. King Kaka. No, tell nobody. You care about time, not about that money. But I wouldn't care how much I lose for one other day. Basi rudisha ribi yangu when ni part of me. Ama talk to me ka big pin na patoni. 2 years ago tulikuwa in love kabisa. Nilikupea my kidney na siati naitisha. Nataka tu kujua ka uko poa. Ile ring yangu naona IG ushaitoa. Memories zetu bado zinanimaliza. Na wish God anipe amnesia. At least reply my text, are you okay? Tuesday niko kwa batu, makari okay. Lately uko na finance figure. Stupid decisions, no father figure. Your story ya mbuyo wangu tu ni excuse. Ata shaito kipea mkate, alikuwa na mtestu. Ulindrop with the bank, a beat ya sedo. Na ni sad leo umenipea invite ya wedo. Uko haijazi we mfosi wangu ka Petro. Uko I can't reach you nikate nje yangu haina credo. Mtu alete credo. You are unforgettable. Why did you have to go? Ooh. You never did wrong, never hurt nobody. Swali kila siku je uko na nani? But can we just talk cause I need somebody? Where you now? Tell nobody. No, tell nobody. You care about time, not about that money. But I wouldn't care how much I lose for one other day. Mapenzi yetu ilikuwa kama mwezi tu kwa giza. Hope it treats you better na vile una deserve. Nilipenda kukuwatch ukilala, vile ukikasirika, babe unastama. Unacho body odari kitanda, na macho white kama milk ya Ilara. Pupils ni brown, tone yako choku. Hips ni round, they have to stop you. At some point ulikuanga my soulmate. Niki breathe in, na Jonah breathe out. 2 hours hazipiti kabla ni reach out. Ni funny sai umeni block kwa simu. Kumbe love inakuanga msimu. Najua kwa moyo yako mi ulishanitoka. Nimedungwelo, method nimetry koka. Inafeel ka ile scene ya mwisho ya Vin Diesel na Paul Walker. Sushaona hiyo movie ya? Ile scene ya Vin Diesel na Paul Walker. You are unforgettable. Why did you have to go? Ooh. You never did wrong, never hurt nobody. Swali kila siku je uko na nani? But can we just talk cause I need somebody? Where you now? Tell nobody. No, tell nobody. You care about time, not about that money. But I wouldn't care how much I lose for one other day with you.